Hallo zusammen. Hallo everyone. Willkommen zu German Key Bath. Welcome back to our YouTube channel German Key Bath. Ich heiße Varnika. I am called Varnika. Heute lernen wir den Wortschatz von dem Thema Obst und Gemüse. Damit lernen wir den Plural. Today, we are going to learn the vocabulary on the topic fruits and vegetables. With that, we are also going to see the plural of those fruits and vegetables. So let's get started. Obst und Gemüse. Fruits and vegetables. Das Obst. The fruits. Now, first I am going to tell you the singular and then I am going to tell you the plural also. Apple, der Apfel, die Äpfel. Der Apfel, die Äpfel. Peach, der Pfirsich, die Pfirsiche. Der Pfirsich, die Pfirsiche. Banane, die Banane, die Bananen. Die Banane, die Bananen. Mango, die Mango, die Mangos. Die Mango, die Mangos. Pear, die Birne, die Birnen. Die Birne, die Birnen. Watermelon, die Wassermelone, die Wassermelonen. Die Wassermelone, die Wassermelonen. Pineapple, die Ananas, die Ananase. Die Ananas, die Ananase. Orange, die Orange, die Orangen. Die Orange, die Orangen. Kiwi, die Kiwi, die Kiwis. Die Kiwi, die Kiwis. Grapes, die Traube, die Trauben. Die Traube, die Trauben. Cherry, die Kirsche, die Kirschen. Die Kirsche, die Kirschen. Dragonfruit, die Drachenfrucht, die Drachenfrüchte. Die Drachenfrucht, die Drachenfrüchte. Muskmelon, die Zuckermelone, die Zuckermelonen. Die Zuckermelone, die Zuckermelonen. Strawberry, die Erdbeere, die Erdbeeren. Die Erdbeere, die Erdbeeren. Plum, die Pflaume, die Pflaumen. Die Pflaume, die Pflaumen. Papaya, die Papaya, die Papayas. Die Papaya, die Papayas. Guava, die Guave, die Guaven. Die Guave, die Guaven. Pomegranate, der Granatapfel, die Granatäpfel. Der Granatapfel, die Granatäpfel. Blueberry, die Blaubeere, die Blaubeeren. Die Blaubeere, die Blaubeeren.
avocado, the avocado, the avocados, the avocado, the avocados. Lychee, the lychee, the lychees, the lychee, the lychees. Und jetzt die Gemüse. And now the vegetables. Onion, die Zwiebel, die Zwiebeln, die Zwiebel, die Zwiebeln. Potato, die Kartoffel, die Kartoffeln, die Kartoffel, die Kartoffeln. Sweet potato, die Süßkartoffel, die Süßkartoffeln, die Süßkartoffel, die Süßkartoffeln. Beetroot, die Rotrübe, die Rotrüben, die Rotrübe, die Rotrüben. Broccoli, der Brokkoli, die Brokkolis, der Brokkoli, die Brokkolis. Carrot, die Karotte, die Karotten, die Karotte, die Karotten. Capsicum, die Paprika, die Paprikas, die Paprika, die Paprikas. Garlic, der Knobby, die Knobbis, der Knobby, die Knobbis. Mushroom, der Pilz, die Pilze, der Pilz, die Pilze. Eggplant, die Aubergine, die Auberginen, die Aubergine, die Auberginen. Pumpkin, der Kürbis, die Kürbisse, der Kürbis, die Kürbisse. Olives, das Olive, die Oliven, das Olive, die Oliven. Turnip, die Rübe, die Rüben, die Rübe, die Rüben. Cabbage, der Kohl, die Kohle, der Kohl, die Kohle. Chili, der Chili, die Chilies, der Chili, die Chilies. Peas, die Erbse, die Erbsen, die Erbse, die Erbsen. Bottle gourd, die Kalebasse, die Kalebassen, die Kalebasse, die Kalebassen. Beans, die Bohne, die Bohnen, die Bohne, die Bohnen. Ginger, der Ingwer, die Ingwer, der Ingwer, die Ingwer. Danke alle. So, if you enjoyed the video, don't forget to like and share. Also, don't forget to press the bell icon given below so that you are updated with the videos that we post on our YouTube channel, German ki Baat. Danke, auf Wiedersehen.